سلام و صد سلام خدمت همه شنونده و بیننده برنامه قصه. دوباره خوش آمدین در یکی از سلسله برنامه از ما. امروز خیلی زیاد خوشحال هستیم که یک مهمان بسیار ویژه داریم در برنامه خود. اینا یک فارغ التحصیل رشته حقوق از دانشگاه ویکتوریا هستند. دمی اواخر فارغ التحصیل شدند در پالیزی که فارغ التحصیل رشته حقوق هستند، یعنی لویر هستند. اینا یکی از اعضای برنامه کمپنی البیت یا استارتاپ البیت هستند. عضو شورای رهبری از اونا و یکی از کسایی بوده که در وقت شروع از البیت با اینولف بوده در قسمت شروع کردن از کمپنی. و در پولوی ازو یک رفیق خیلی خوب ما رقم که معرفی کردم، همایون یاری را در برنامه خود خوش آمدید میگیم. خیلی زیاد تشکر دوستان عزیز، خوش باشیم رضا جان. خیلی زیاد خوشحال هستم که پولوی شما شدیم. و the first thing that comes to my mind, sorry I have to speak in English sometimes. That's okay. It's a bit easy for me. Well, first of all سلام برای برنامه‌تون، هر کس که در جا میبینه. واقعا یک موومنت خیلی قوی است، از خاطر از اینکه کل کس میشینه قصه میکنه. بازدید قصه ها کس آدم میتونه که خیلی زیاد گپ خود خیلی زیاد دور برسونه و واقعا در داخل جامعه از مکسه مثلا که سعی میکنیم امیت یک گپ کم بوده. باز من این چیزا رو که میبینم خیلی خوشحال میشم. مثلا شما هستین، نعیم و میدی جان هسته که امروز ما شب قصه میکردیم یک وقت. باز yeah, thank you so much for having me and thank you for inviting me. It's a pleasure to be here. No worries. Thank you for coming to the show and giving us that opportunity. Yeah, my pleasure. Yeah, absolutely. و امروز هم که دوستا گفتم همایون جان در یکی عضو شورای رهبری کمپنی البیت است. از اینا میخوایم بیشتر در مورد کمپنی البیت بشنویم و یکی چند مدت است اونجا فعالیت دارن و چطور می کمپنی رو شروع کردین و یکم بیشتر اگر توضیح بدین برای ما. Yeah, absolutely. So ما سال 2017 بود که از برزبین طرف ملبورن آمدم. باز وقتا میت یک 2017 گفتیم. 2017 خیال تو 2007 آمده بود. 2007 هم دگوش آمد. نه 2017 باز یک سال تیر شد که باز ما امروی یک از رفقام که در برزیل بوده که امروز نه اونام اینجا آمده بود. باز می تششتیم بیایی که یک کمپنی جور کنیم که خود ما داخلش مصروف باشیم از A to Z از با سرش کار کنیم. از خاطر از اینکه باز انسان ها کسی دو رقم است اگر کوتاه خیال کنیم. باز کسی مثل شاق دارم مرای کار مونه، باز کار خلاص شد میاد خانه، باز پشت یک کار دیگه خود مفته. باز کسی در کار خود کم داره میخواد که دستش همیشه باشد که مثلا سرش کار کنی. از این شوق هم داشته باشه. شوق بالکل باید داشته باشی و برای ایمپلویر کار نی باز وقتی کم داره، برای باز کسایی تا راحت کننده نیه، اما برای خود کار نی باز کم داره راحت کننده باز لذت هم برای باز اینمیت یک سلسله فکرها بوده پشت از اینکه ما گفتیم بیا در داخل یک مارکت جای پیدا کنیم که همین نو است، داخل تکنولوژی است، فاینانشل تکنولوژیز. باز اینمی بود که باز ما گفتیم که والا بیت کوین خیلی چیز است که دمی وقتا خیلی زیاد پاپولار شده. باز بیا که داخل زمین همیت یک گپ است که ما میتونیم یک وبسایت جور کنیم که بایر و سلر رو یک جای کنیم. اینا خودش ما بین کسته مثل که از ایبی یک نفر مورا یک کدام چیز میخره از یک نفر دیگه، از خود کمپنی ایبی نمیخره در واقع. باز ایرا میگه پیر تو پیر پلتفرم. باز ما میده یک چیز رو داخل کریپتوکارنسی میخواستیم جور کنیم و در داخل استرالیا کسی ما اول هستیم. اصلا امیت یک رقابت نداریم به حساب از اینکه مثلا کدام کمپنی باشه که مثل ما کار خود پیش میبره. یعنی گفتین که قبلا اصلا پیر تو پیر پلتفرم وجود نداشته در استرالیا؟ اصلا در کل دنیا وجود نداره. کل از اینا کسی اونا در حساب OTC گفته میشه که over the counter. اونا همزون چه خودش سودانه. باز ریسک از چیزایی هست که مثلا تو بیت کوین که استور منی میخری، باز اونا کسی there's a chance of it getting hacked. باز برای ما کسی وجود کسی گم است. باز ساب سکیوریتی باز ما یک کمی دل ما جمع است از خاطر از اینکه ما او را هولد نمی مرکز که برای من مومنی دیگه که میفروشه یا میخره کدام چیزا کدام کوین ها رو باز رو خودشان داخل خود. شما باز فروشنده و خریدار هست، هر دویش پیش از اینکه در پلتفرم شما باید یک سری چیکای یک شناسایی هست. بالکل او از طرف قانون است. او رو میگه KYC نو کاستمر.
باز او چیزا هست مثلا زیادتر کمپنی از زیادتر وبسایت هایی که امروز جور میشن اونا باید یک سری رگولیشن ها رو باید مراعات کنن. بانک ها و کسایی که مثلا فور اکسچنج هستن اینا کلا هم KYC را کسته و دو به علاوه از او AML advanced money laundering از اینا هم کسته باید بالکل AML کسته او کسته هم بخشی کمپلاینس میشه مثلا تو سامونه که کستمر تو پیسی خیلی جا که بیت کوین میخره مانی لاندرینگ خیلی کلان ایشو است. البته من خود مقدر در جریان از این پاری AML نبودم اما بخش اصلی از کار همی است که تو باید بفهمی که کستمر تو کی هست، کی سر میخره، یا کدام کسی نیه که مثلا پیسه را از کدام جای دوزی کرده باشد. یک قانون است که باید مراعات کنه کل کس. اما رگولیشن هایی است که از طرف دولت مانده شده و تو باید تطبیق کنی، درسته؟ آره درسته. باز این باز چیزا است که تا حال نیست، باز قانون کس همیشه کس روز به روز نمیفته مرن. و دلیلی که حقوق خوانده یعنی و میره میخوای امی بوده که دمی بخش فعالیت داشته باشی در بخش تکنولوژی لو یا بخش 100% والا یک گپ است داخل از مارکت. مثلا ایزر که ما برای آسان یک چیز میتونه آسان بگم که نمی چیز است یک کمی مشکل است، باید بیان که کمش مرا پاس برم. ما همیشه مثلا در خورده که بودم باز I used to pay a lot of attention to everything that happens. So almost everything that happens, you make a decision on everything that you do, right? And if you pay close attention, you study so much about human behavior. باز داخل کامپیوتر و تکنولوژی سرم که سعی کنیم یعنی خودش کسته یک نوع امی اتوماسیون که میگم مثلا فارمینگ زمانی که در the first industrial revolution که بود که می steam engine و steel و چیزای فارمینگ که اصلا نامده بود. باز اینا کسی زندگی انسان را کسی آسان میسازه، اما یه کجا مایه از داخل خود انسان میگه کلا یک وسیله جور کنه که ما را کمک کنه یک کار از ما را آسان بسازه. باز اینه میتره یک کسی ادامه در رفته تا یکی مثلا امروز کسی تا مثلا میگیم که fourth industrial revolution کسی سمسه AI هست که مثلا artificial intelligence بازی کسی چقدر خوبی های میتونه داشته باشه در داخل جامعه. قبل از اینکه بیشتر ببخشید مرتضی ما دقیقاً خب زیاد درباره بیت کوین کسی شنیدیم و درباره کریپتوکارنسی شنیدیم نه؟ کریپتوکارنسی برای کسایی که خود آشنا نیست بیت کوین یک نوع از کریپتوکارنسی است، درسته؟ و دلیل از اینکه کریپتوکارنسی تا جایی مشهور شده از خاطر از این است که مردم را قسمی از نگاه اقتصادی یک حس آزادی میده، چون که ارزش کریپتوکارنسی توسط مردم توسط بازار تعیین میشه، در حالی که کرنسی های معمولی مثل دلار آمریکایی یا افغانی یا دلار استرالیایی کسا توسط بانک مرکزی از کشور تعیین میشه ارزشش نه. پس از اون خاطر مردم نمیخواد که اختیار اقتصادش کسته و قدر زیاد پیش دولت باشه. امزو خاطر کسته یک بیت کوین در کسته کریپتوکارنسیز را آورده که چون ارزش ازی توسط بازار تعیین میشه نه. The big motto they say that its value is not defined by a guy in a grey suit in Canberra. So I mean, what does it mean in practical terms? So let's say I go to your platform and I buy, I don't know what the unit is, let's say 1 or 2 bitcoins. Well, 1 bitcoin is worth about 22 grand right now. So if you're buying 2 of them, that's like 50 grand. Okay. But So give it a bit of discount. maybe I'll buy something else. The secondary. No, but you can actually buy like a bit of the Bitcoin. You can buy $500 worth of Bitcoin. Is that possible? Yeah, pretty much. So it's pegged on how much money you have. So if you've got like 500, you can buy 500 worth of it. It'll be like 0.005 of a Bitcoin. Yeah, I think that's one of the biggest misconception about Bitcoins. People think that they actually have to buy a whole Bitcoin. Well, that's not really the case. You can buy as much. So what can I do with this? So let's say I go and spend $500 that I can see in my bank account, and I invest it into Bitcoin, and the value goes up or down. But
come D-Day, what do I do? Do I have to sell it for dollars to be able to use it in a transaction, or can I buy it's a really good a question. car I think, with it, or yeah, what's... absolutely. Yeah. So I think you've got a few questions in there. The first one that if I can gather, you're pretty much going into the detail of it's political aspects of it. Like, you know, is it going to replace dollar? Well, probably not. But what it can do is it's an asset. It's a digital asset that you can invest in, and then it's purely for making money, because everyone is speculating that the price is going to go up, right? So you buy it low and then sell it high. I mean, that's the... But isn't that the whole goal of like investment though? And you can't always get it right though. In the recent years, it's become quite funny because, you know, people buy high and then they sell low, which is pretty bad. Which is what actually happens to majority of people that try to get money out of Bitcoins or any other kind of investment. But let me tell you this, like, if you study it, if you pay attention to the market, to the trends and everything, there's a high chance that you'll actually do well, because everything is based around investment. ما في خدمه چه صار خبر هستیم، مثلا خانه میخریم جوریم سیاه سودان امی ساعت نولج دادم مثلا آدم مو کارو میتونه کنه که مقدر مفهمه. ببخشید دوستان، اینجا بیتری یکی از کامرای ما خلا شد، از خاطر یک بریک گرفتیم. اما اینجا در مورد بیت کوین بیشتر برای ما توضیح میدادی و سوال خودم میخوای دوباره پرسم؟ میخواستم امیر پرسم، او یک حاشیه شکست گرفتی که ور کردی که آیا یک زمان خواهد شد که امی دلار کسته جایگزین کنه؟ بارش گپ زدی. دو دیگه وقتی که ما بیت کوین خریدم یا کریپتو کرنسی خریدم، آیا در آینده موشه امی کریپتو کرنسی can I sell it for another thing in a transaction, or do I have to sell it and gain dollar and then use that dollar to buy? Okay, well, when you say transaction, what do you mean? Like buying goods, like going to the shop and buying stuff? Goods, yeah. Yeah, well, I mean, it has certainly been tested. Like, I don't know the exact places, but I'm pretty sure there's like ATMs of it. این چیزا که است مثلا نمی بیت کوین سم سه استفاده شده کدام چیز رو بخری. ده خود بریزبین ایرپورت هم بود، کدام کافه میفک است، کافه میفک میخریدی، همراه بیت کوین پیم کردی. خیلی آسان است. It's the same thing. It's just electronic banking. مثل که کارت کار میدن مرخم است. Right. مقصود مرخم است که values یکم در زیادتر است، تا وال میشه، volatile است. اما it's purely a financial asset. یعنی منظور است تو است حالا ای خو معلوم داره که اما کانوینینسی که در بین بانک ها است یا در بین پول نقد است، خو کانوینینس در بین بیت کوین فتال را پیدا نشده نه. اما آیا پیش بینی است می است که یک وقتی میرسه که بیت کوین مثل به می سادگی که تو پیسه رو مورد یک دکان مصرف منی، بیت کوین هم یک وقتی برسه که با مو سادگی تو بتونی بیت کوین رو بری مصرف کنی یک جای؟ Well, بالکل شاید اونمو کسا that's the hope, you know, for a lot of people. For me, it's not. For me, that's not that important. As in like where it's going to go 10 years down the track. But what I think is that there's going to be a lot of good things that are going to come out of it. مثلا اینترنت در 1990 کم داره یا از پیشتر هم بوده البته. باز امی کمپنی امی .com بابا که میگه مثلا در 1999 که مثلا خیلی جا تک کمپنیز پیش آمده بودن، می رقم استارتاپ برای خیلی جا اینوستمنت بانک را کسته اونا رو بک میکرده که اون کمپنی ها مثل مایکروسافت آخرش از داخلش برو مادک قوی مادک اپل هم خیلی پسان. باز کلی کس اینترنت مثلا یک چیز دیگه خیال میکرد که یک چیزی شاید یک چیز دیگه جور شد. خدا میدونه. مقصد ما خیلی نمونده، اما کریپتوکارنسی هم که سعی کنیم ما خیال کنیم که مثلا یک شاید دلار رو ریپلیس کنه، این امکانش خیلی کم است. اما بعضی certain elements of it مثلا نمو data sharing capability از یک است آدم میتونه استفاده کنه. امی کنسنسس از یک مثلا یک کلی امی پاوری کلی کامپیوترایی که مردمی عام استفاده نه امور استفاده نه. The network is basically crunching numbers, basically. So it's kind of secure in that sense. But it's not too secure either, because, you know, once you have quantum computer, which is the father of all computers, it can possibly crack the code and you know, make it not worthwhile to have a Bitcoin anyway. So what are you trying to say? What I'm trying to say is that I'm not too invested into the idea of Bitcoin and cryptocurrency itself, but just the fact that it is quite an advancement in the technology sector, that you can use certain other parts of it for other sort of technologies that's to come about. Okay, so it seems like
So far, it's more of an investment thing. Absolutely. Rather than a transactional Yes. thing. So people invest, put money into it for the hope that one day its value will grow. Not to use it as a transactional means. Yeah, I mean, just think of it this way. The whole سال که بود بیتکوین که استخیل کراش کرد نه مثلا مثلا در خانه 6000 یا 7000 امی استرالیان رسیده بودن. آل کسی در 22000 هستن. اینا مثلا کسایی که اگر داخل زی مثلا برای 4 دانه می‌خریده. مرم خب امو زمانم گفتیم بابا 4000 گفتم اما کل کسی I don't see it کجاست گومم I need to see it in my own hands. اما داستانی که میگه افغانی باید اگه میخواد خانه بخره دلیل که خانه میخواد بخره به خاطر که مینگر اونجا هست بیت کوین یک چند دونه شماره رو تو میده میگه پیسه در کل امی بیزنس مدل و مو چیزی را که استارتاپ را که شما دارن خیلی unconventional است نه تنها در بلده افغانی بلکه در کل بلده جامعه اقتصادی traditional unconventional to an extent I think you're right but I think in the market افغانی که است the market مثلا وطنی ما که است هیچ تا نبوده مثلا تو یک دکان فرض مثال یک دکان رو وزنی باز کل کس مثلا خبر میده که ما یک دکان یک ایده خوب دارم بیاین اینوست کنیم که یک دکان بال بریم استارتاپ این میرخم است ما در کل کس every year we're trying to raise money just so we can keep the meet the costs of our development این فایده استارتاپ که خیلی دیر معلوم میشه مثلا 10 سال بعد 5 سال بعد یا زیادتر از مثلا مایکروسافت که میگیم اونا چقدر زیاد سرزی مصرف کرد حتی آمازون قدر سرزی مصرف شد تا که امروز باشه گپ ترخت کردم. Are you guys at a point where it's operational? 100% ما این مال کسیم مثلا هفته‌ای که خیلی زیاد ترانزکشن داریم از خاطر اینکه در وقتا ترانزکشن خیلی زیاد بالا هست سو خرید فروش که در وبسایت ما خیلی زیاد است. خب من لینک شما رو کاست برای دوستا کاست absolutely thank you. Let's say if I want to come and invest some money into buy some cryptocurrency through your platform. What do we do? How long does it take for me to sign up? It's instant. That's the good thing. Yeah. So you have to be an Australian citizen, by the way. You have to be. That's something that I recently started telling people, just trying to see who is citizen or not. But he does this like research, among like the group of friends, like everywhere he goes. Like, how many of you guys are actually citizens? If you're a potential client, the marketing guy. That's the first thing you want to cross, you know. Okay, so that's one of the requirements. Any other sort of obvious but odd requirement that you might have? Odd, I wouldn't call it odd, mate. But what it is, so basically KYC is very simple. You know, you got to have like maybe a passport or a driver's license, maybe another thing or two as well. It's been a while that we've been there for like 2.5 years, so there's some part of the system that I'm not really aware of. باز مقصد از مایک دور گپ میزنی. sorry. از مرتضی گپ میزنی فکر کنم از پشت مایک کلکشک مونی یکم باز. والا نمی‌فهمم من شاید راحت هستم میرخم. مقصد تو میگفتی که سه خوب است. مقصد برای ما جالب پارت از این جرنی یه بوده که تو موری کمپنی جرنی از صفر مثلا شروع نیست کل چیز اول از کاغذ مثلا کل چیز نوشتن که ما این دیگه چیز می‌خوایم چیز تا مثلا در زمان دیولپمنت میرسد تو کسی کلی داره خیلی تغییر میدی اما دی راست که تو خیلی زیاد نفر رو میشناسی نتورک کلان میشه خیلی زیاد یاد میگیری and then you kind of also feel like you belong to part of the people that are involved in financial sector and you're just trying to do as much as you can to make a good living an honorable living but the way the I suppose where did this idea of creating a platform such as Elbaite come from came from instead of let's say build a construction company or build the typical idea that comes to other people have done it you can learn from them instead of going down an alley where it's really unfamiliar and potentially well I guess we're all different so I mean I can't really say where did it come from okay sure ما از خوردیم که بودم در کامپیوتر کم علاقه داشتم programming اجزا باز مقصد داخل کنسترکشن هم میشه آمدم
باز وقتا که مثلا خب دلیلی که شما در کریپتوکارنسی رفتین از خاطر اینکه you are familiar with computers from I'm familiar with computers, yeah. So it basically goes back to the same thing. You know, how much do you know? If you only know about construction, then you probably chances are that you'll end up doing that. Right. So it also goes. What's the relationship like? I mean, it doesn't mean that any guy that knows computers are going to be into cryptocurrency, so though, right? I suppose we can encourage all the other people who are interested in computers to. I suppose okay. When you say computers, like what do you actually? Can you expand on that a little bit? Like, what do you mean? Was it coding? Was it what kind of? Primarily coding. Software developers and things like that. We probably don't have a lot of them, but I suppose what I can say is that you have to sit down with yourself. Think of it like, what do we need in this society to make people's lives better, easier? كل چیز باید البیت تیز بده. مثلا ما قصه فارمینگ هم می‌کردیم که مثلا تراکتورها جور میشه، باز امی خیلی زیاد چیزای دیگه که داخل فارمینگ هست، امی خیلی آسان جور کرده. یک زمین که خیلی زیاد کشت میشه. این چیزا نبوده که مثلا بعد سالای عبدالصد چی میگه عبدالصد باز تا که امروز مثلا سعی می‌کنیم که چقدر زندگی مردم فرق کرده، خیلی زیاد نفرا کار از دست باختم داره مثلا in a traditional sense آره. باز اما آدم نباید زود ترس بخوره که والا ما اتوماسیون ما کار از کم میشه، کار کسی شیفت کنه، ما با یک چیز دیگه پیدا کنیم، مردم کار میکنن. اما باید اگر میخوای یک چیزی خوب داشته باشی، باید سرزو خوب فکر کنی که مثلا انمی نوول سنیه نوول به حساب از کی آیا تو اما ایدیت واقعا ارزش داره نداره، بازور کسی تو مثلا چک کنی. Form a team around yourself. Find people who think alike, who wants to do the same thing as you want to do. Try to put as much money as you have, whether it's $5,000, $10,000, start it somewhere. And then you can always take that idea to a group of investors. And if you don't know any investors, well, I know quite a lot in the city, so you can, meet the examples and then I can pretty much, دوستان دیگه from offer دیگه نه اگر کسی کدام ایده اینوستمنت داره. Look, if I can help in any way, sure, no problem. اما اینجا در خدمت دانستم. Yeah, sure. مقصد دوستا زنگ بزنه ما رو کم نگیره که مهمان آمد اینجا بر ما آفر داد تلفن ما رو جواب نمیده. No, I'm usually pretty good with the phone. Although, yeah. Okay. So I suppose what I'm trying to say is that detail of or a somewhat detail of my journey and how it can possibly benefit other people, because I really want to see other people. Tell us about law. How did you get into law? Like what made you decide to get into law and the relationship? Because I've heard you speak about this in the past, where like you some guy who goes into cryptocurrency. Yeah, and then how on the other hand is into law. It's they're not too far apart. I'll tell you that they're very close. Yeah, because look, a lot of things are very interconnected. They're very related. So it's خجالت فرق نیم بین البته فرق است. آخه مقصد منظور میگه که یک چیز در دیگه چیز میتونی استفاده کنی. Yeah, pretty much. Yeah, I mean, law itself, the practice is it's quite an honorable job. You have to be very ethical. Are you saying that being a lawyer is quite honorable? Well, okay. Look, I can see why. No, I'm joking. I suppose I'm sure there's a lot of honorable lawyers out there, but yeah, absolutely. Yeah. Oh well, were you playing otherwise? Yeah. Well, he's not a lawyer, and I don't think he's gonna end up being a lawyer. No, practicing. I wouldn't say that. I think I definitely want to practice for a couple of years, because it's. I feel like I can help people, buy their businesses, sell their businesses, make the right decisions, provide solutions for and risk assessments for companies. So I think I can definitely, provide some sort of help in that region. So and I kind of like it as well. But I've spent a lot of years, trying to graduate as well. Taking 3 years break in the middle. Yeah. So tell us a bit more about like what made you decide to do law and about that journey a little bit more. Well, I think you don't really know usually when you're young and you just want to take a path and you're like, oh, I'm just going to do this. So for me in the school, I wasn't really good with maths, although I did like science, but not so, and I wasn't doing so well. But I was pretty good with like reading and writing and those subjects. So I was like, well, maybe I'll just do social science, things like that, like history, geography and stuff like that. And then turns out that you can also study legal studies in grade 9. So I was like, well, might as well join this crew. Okay.
Yeah, so but it's kind of very difficult to say that I knew exactly what I wanted to do. It's going to change so much. So did you end up specializing in commercial law, I imagine? No, I didn't actually. I mean, most of the subjects that I chose to study and the subjects that I actually did well was also commercial subjects. Commercial subject. Yeah. Okay, right. Mm-hmm. But when you get a law degree, do you actually like specialize in a sector? Like, do you specialize in commercial law or criminal law, or do you actually choose that while you're studying the degree, like second, third year? Not specifically. I mean, it doesn't say that on your records, on your transcripts that you've done, like a major in corporate or anything like that. But you can sort of choose which areas of law you want to study. And I guess that is, in a way, in itself, like, kind of majoring, because you're choosing which subjects to study in. But the biggest experience comes from the field when you actually work on the field. In law school, they teach you how to think like a lawyer. They teach you how to write. They teach you how to think. But to practice it, it's phenomenally different. It's rather easier in some ways, but a lot different in other ways. So to think like a lawyer is basically to keep your bias away. Like when you're thinking of a topic, you can't just keep your personal bias. Be like, well, mind میره فکر کنم میسه دیگه. شاید خیلی کاری سخت هم هست. It's quite difficult to be honest. I mean, there's a lot of people who are have got mental issues going through law school. There's a lot of reports of that. Yeah, افسردگی و depression. Yeah, well, fortunately. Why? No, it's like I was going to say, fortunately, I've come out of the other end. Oh, I thought you were saying like, fortunately, people get depression out of law school. خب میخواستم که یکم بیشتر در مورد گذشته تا پرسان کنم. پیش از اینکه در استرالیا به در کجا در افغانستان شما زندگی کردن قبلا پیدایشت در افغانستان شدن؟ خورده تاس نه 8 سالگی در افغانستان. یگان قصه مزه‌داری افغانستان هم میگن فقط از ما کده چی یک خاطره جالب خود از دوران افغانستان قصه کنم. والا پشتره خدا تمنده. پشتره خوب سه. یک چیزی ناب. خود نمیخواد پشتره میگه. ایرم خار بوده که خوب زیاد پشتره بود. خب امی سر کوه نمیفهم چرا خم لول خوردم. خوش سالا به زور نداشتم دیگه. چرا بچه‌ش چاله بر بود سه سرستو. نه والا بعد افغانستان خدا نمی خبر هستیم که اگر شده کدوم شهرمان نباشین یا در بلخ و بام یا چی کابل یا هرات اینجا نباشین دیگه جایش کلگیش کسا پشتره بود. کوهستان است دیگه. کوهستان باز نفر خیلی امسایت کس خیلی دور است. بازار میجا است دیگه امروز زمین خود زده رئیسی یا کای وقت درخت سیب بالا میشه تا مبری ساینی جور تیاری. یعنی منظور تو یک تو از دهقانی شروع کرده بعد حقوق رسانده در استرالیا؟ والا یک نوع کل ما مترسیم نمیفهم شما کجا کلان شده. از ما هم تو گردوار است یک قسمتش در افغانستان بود قسمتش پاکستان. من خیلی خاطرهای خوبی دارم از افغانستان. واقعا یخیا که میشد خیلی زیاد برف میزد. خیلی زیاد برف که داخل برف مرات من گم بودم دیگه کس من پیدا نمی‌کرد. چند ساله بودی از افغانستان برآمدی؟ اما در خانه فکر من 8-9 ساله بودم. خب یعنی در بین دوستا رفقای از ما شاید ریزترین همایون بوده که استرالیا آمده دیگه درسته؟ وقت ریزم نبودم. من مثلا 13 ساله بودم که باز از صنفی شروع کردم. چون قبل از این کجا بودی؟ قبل از خود در شورای neighboring countries, just moving around just like any other refugee. باز زیادترین زندگی که ما در کدام کشور کده باشم در اینجا بوده. درست. باز واقعا مشکل بوده که آرنو که کدام تان کور کردن این تاپیک یعنی که چقدر سخت است که مثلا آدم در داخل یک دو فرهنگ زندگی نه. یعنی خیلی یک stressful situation است. باز البته ما این کم ذره آسوب پیدا کردم که مثلا آدم میتونه که بیشتر آگاه شونه مثلا امروز مردم برخورد داشته باشد. از اینا خود دور نگاه نکنه. باز آدم خیلی آسان یاد میگیره که والا we're all the same, just doing small things differently. خب همایون جان, just before we actually wrap up and let you go because we know you've got a busy Sunday ahead of you. Well, yeah, sure. Yeah. I just wanted to sort of ask, let's say I'm someone who wants to invest into cryptocurrency, right? And I'm interested
to find out a bit more about it, or how do I do about it? What do I do? What's the next step really? Well, it's fairly simple. You basically sign up to our website. You know, it's your own website. It's one that we've built with our own hands, and go through the KYC, which is fairly simple. It's just a couple of steps, and then you just put your bank details and stuff like that, because when you're buying, you need to use your bank details. You need to buy it with AUD, which is a convenience. And then the cryptocurrency goes into your wallet, so you got to have your own wallet, and you can have inbuilt wallet in your in certain browsers, or you can have like a hardware wallet, which is like a little USB, and you can store your Bitcoin, any other sort of cryptocurrency in that. And then when you want to sell it, you just plug in your USB, and then you just put an offer, and then someone will probably buy it on the website, and most likely they will. So and then they send you an offer, they send you a request that they want to buy a certain amount of cryptocurrency of any type, and then you pretty much just press send, and then the money comes into your account, and hopefully you've made money on that. That's pretty easy. Yeah, another question. Sorry, yeah. What benefit does Elbaite offer to me instead of me going to, like, let's say, buying it directly From another platform? Well, you don't necessarily buy it directly from like a bank or anything. It's pretty much out there. People have it, and then you have to buy it from them. So the benefit, I think, is that we have very low fees, and two, it's catering for Australian residents so far. Right. So you can do it with you can buy it with AUD, Australian dollars, and it's convenient because it's fast and it's secure. So there's very less chance of us getting hacked, things like that, and that's a benefit. That's quite a big point. The other point is that your own hometown individual has spent a lot of hours trying to create something. So you're supporting local businesses. Yeah. Absolutely, yeah. Mm. Yeah. Certainly. Awesome. Okay. Yeah. It'll be good to see maybe some of you guys join in the. Yeah, I'm definitely considering it. Yeah. One last question. Sorry. Yeah. Go ahead. With the value of cryptocurrency going through the roof in the last couple of years. Yep. Is it cryptocurrency value that has gone up, or is it traditional currency losing its value? Okay, well, I guess there is. That's a really good question, actually. I mean, there is a certain level of inflation in the actual dollar. Yeah. So, but that's just constant. It just happens. It's just what everyone knows, and then we know that from just everything that's out there. But it has just genuinely grown massively. Mm-hmm. It's organic growth. Yeah. Well, yeah, absolutely. I mean, the more people buy it, there's more demand, and the price goes up. Yeah, because the level of growth for crypto compared to other stuff is like huge. I mean, look at houses, for example, right? They've like or any other investment. So I suppose the margin of growth is so much bigger within crypto. So that a part of that might be inflation, but a big part of it also the fact that there's more demand for it. There's more demand. So it's about supply and demand, right? Yeah. Ami dabare inflation guftagna. What kind of got me interested into Bitcoin was the fact that there is a set amount of Bitcoin that you can actually get up. When there's a point where there's going to be no more Bitcoins. Yeah, I think it's 21 million. Yeah, it's like Do you think that amount is even reachable? Well, it is. So Bitcoin mining is very slow this year because the closer it gets to that 21 million, the harder it gets to mine. You need more computing power. You need more people on the network. Doing the mining and everything, doing the computation. So essentially, it's going to be slow to reach that 21 million. Great, man. Well, thanks a lot for coming to our show and giving us the time. Not a problem. Hopefully one day, when you're one of the famous cryptocurrency sellers out there, we're going to invite you again and play this show back and talk about the things we spoke about today. I think. Thank you. Not a problem. Yeah, it was nice having a chat. Absolutely. With you guys as well, and if I can say that I have my support for you guys one more time, I think it's a really good thing that what you guys are doing. Thanks, man. It's just really having that voice, in the community, chatting with everyone. It's just so organic. It's just so good. And by the way, Tabrik was the studio now in Rosewalkhan.
زحمت کشیدن. تشکر. سلامت. تشکر. خود هم در قسمت فعالیت داشتید، در قسمت آمادگی استودیو. Oh yeah, well, I tried to do as much as I could. بخیر باشی، روز خوش. دوستا تشکر از اینکه ما را همراهی کردین. تشکر. خدا باشد.